guys, I want to solve 10 marks questions, 5 marks questions for your exams. Get ready. Okay now, let's begin now. Nodi my dear student, ivaga ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಮ್ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತಿಂದು. ಎಸ್, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಾಗೆ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಹೆಂಗೆ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡಿಲೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೈಟ್. ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್. And produce goods order against it manufacture section 3 department. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಸರ್? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಟ್, ಇದನ್ನಿದೆ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಝಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Yes, these departments are very important. Okay, following information is extracted from the first quarter. First quarter information ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಚಲೋ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 60,000 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ 10,000, ವೈ 20,000, ಝಿ 30,000 ಇದೆ. ಹೌದಾ ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 6, 8 and 8,500. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ನೋಡಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮಷೀನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ ಅವರ್ ಅಂತೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ ಅವರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 2 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಇದೆ. In respect of order, the following particulars are available. ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ವೈ ಇದೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಮಟೀರಿಯಲ್, ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮಷೀನ್ ಅವರ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತವ್ರಿಗೆ 25% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿ ಎಂ.ಕಾಮ್ ದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿ.ಕಾಮ್ ದವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್.
particulars, right? Amount and amount. Put two columns here. ಚಲೋ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ the company has issued an order from its regular customer for the supply of specific variety of the product. All right, passes through two department only, X and Y, in respect of order following. ಅಂದ್ರೆ X and Y ಇದೆ. ಈಗ ಏನೀಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ X ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೈಲಿ, X 1500 ಇದೆ, ಹೌದಾ? and plus Y 2500 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು, ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 4000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವೇಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ವೇಜಸ್ 700 and 800 ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ X ಇದ್ದು 700 ಪ್ಲಸ್ Y ಇದು 800, 1500 ಇದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5500 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆನಾ? ಬರ್ದ್ರಿ? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಈಗ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 15,000 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ರೈಟ್? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದು 5000, ವೈ ಇದ್ದು 4,000 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಮಕ್ಕಳೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆದರೆ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹೆಂಗಿದೆಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. 5000 ಯಾವಾಗ? 6000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ. 4000 ಯಾವಾಗ? 8000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ಕೊಡಿ. ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಈಗ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 5000 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ 600. ಕೇಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಚ್ಚು, 5000 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ವೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ 6000 ಇಂಟು 700 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 583. 7 ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಗೆ ಇದು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಂಟು 600 ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀಪ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ಅಂತೆ, ಹೌದಾ? ಮಷಿನ್ ಅವರ್ ಅಂತೆ. ಈಗ ಕೇಳಿರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಮಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 6000 ಅವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5000 ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? 5000 ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ 6000 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 700 ಅಲ್ಲ, 600ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 600ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಆಗ್ತದೆ 500, ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ವೈ
ವೈ ನೋಡಿ, just have a look. 4000 ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೀವಿ 4000 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 400 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 4000 ಫಾರ್ 4000 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟದು? 400 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 900 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಯ್ತು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚು. ದೀಪಾ ತಿಳಿತೀನಮ್ಮ, ಅದು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 15,000, ಕರೆಕ್ಟ್? 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವಿ 20,000 ಅವರ್ಸ್ಗೆ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೀವಿ 20,000 ಅವರ್ಸ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈಗ ನಮ್ದು ನೋಡಿಲಿ 600 ಪ್ಲಸ್ 400 ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ? 600 and 400 ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? 1000. ಇದಾಗತ್ತೆ 750. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟತ್ತಪ್ಪ ಇದು? 1650. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ 7150. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತಾ? ಎಸ್, ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಈಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಕೇಳ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ರೈಟ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ administrative overhead divided by works cost, right, into 100. ಈಗ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10,000 ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? 10,000 10,000 ಆಲ್ ರೈಟ್. 10,000 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನಿಪ್ಪ? ಈಗ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳಲೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು 60,000 ಪ್ಲಸ್ 23,500, 15,000 ಪ್ಲಸ್ 15,000, 1,13,500, 1,13,500 ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? ದಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1,13,500 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಇದಾಗ್ತದೆ 8.81%. ಹೌದಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ರೈಟ್. ಈಗ 8.81% ಇದರ ಮ್ಯಾಗೆ ಸರ್ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಈಗ 7150 ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್, 7150 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಟು 8.81% ಇದಾಗುತ್ತೆ 629 ಅಥವಾ 630. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 7150 ಪ್ಲಸ್ 630 7780. ಈಗ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಂತ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 25% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಂತೆ. ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತಾ? ಎಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಗ 25% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾದಮ್ಮ? 75%. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100% ಆಗ್ತದೆ. $77 into 2593. $10,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So this is how we are going to solve this problem, my dear student. Can we solve the next? ನೋಡಿ, ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ. ಈಗ ಎಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 5 marks ಇದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ತದೆ ನಾನು. ಎಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 10 marks ಆಯಿತು. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 2025 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ? ದೀಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 840. ರೈಟ್. ಈಗ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಇದೆ. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 5 marks ಇದ್ದು ಹೇಳಮ್ಮ ದೀಪಾ, ಏನದು? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ 5 marks 10 marks ಪಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾವೆ. ಏನು ಇರಲಿ, ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿಮ್ಮ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೇಷನ್ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 840. ರೈಟ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 50% ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಯಾ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 840. particulars, amount. First, raw material consumed 17,000. Direct wages paid 20,000. ಇದಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್.
37,000. All right, 37,000 is the prime cost. Next ಈಗ factory overhead, 50% of direct wages, 50% of direct wages, 20,000 into 50%, 10,000. Work cost 47,000. Office overhead 20% on factory cost. ನೋಡ್ರಿ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 47,000 20%, 9,400. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 56,400 ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತಲ್ಲಿ? 20% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು 80%. ಹೌದಾ? 56,400 80 ಆದ್ರೆ 20 ಎಷ್ಟು? 14,100. ಸೊ ಬಚ್ಚು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ದು 75,400. 75 ಅಲ್ಲ, 70,500 ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇತ್ತದು. ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಟ್ವೆಂಟಿ 24 ಕೇಳಿದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 24. ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ. ಈಸಿದಲ್ಲ? ಮಕ್ಕಳೇ, A company limited is asked to send a quotation for a machine. The costing department estimates the expenditure is as under. Direct material ಇದೆ, direct labor ಇದೆ. It is estimated that works overhead is 60% of direct labor, office overhead 20% of direct labor cost, and selling distribution 15% of work cost. Easy ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ. Job cost sheet. Direct material 60,000, direct labor 40,000, okay. Next, works overhead is 40% ante, 60% of direct labor. %60 of direct labor. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ? 40,000 ಇದೆ, ಇದೆಯಲ್ಲ. 60% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ? 224,000 ಆಗ್ತದೆ.
right? Work cost 1,24,000. Office overhead is 20% of labor cost ante ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಚ್ಚು. ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 20%. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಯ್ಯೋ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಧ್ವನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು? ಹಲೋ ಹಲೋ 20% of labor cost. ಚಲೋ, ಈಗ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 20% ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿಪ್ಪ 40,000 20% ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 8,000. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 1,32,000. ಬರ್ದ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 15% ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್? 1,24,000 15% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 18,600. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1,32,000 plus 18,600. ಇಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ? ಇದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಮ್ಮ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾ, ಈ ತರದ್ದು 5 marks ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್. 100% ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು. Okay, let's saw the next. ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ 7:30ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ತಪ್ಪದೆ ಬರೆಯುವ. ಕೇಳಲೆ, following information extracted from the job ledger in respect of job number 303. Material, wages, variable overhead, right? That's it we have. Job cost sheet. Job cost sheet. Material ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ನೋಡಿ, 80 hours ಇದೆ ಇಂಟು 2.50, 200 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3,600, ರೈಟ್?
factory overhead incurred in all job. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ what they have mentioned is that ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Have a look here. ನೋಡಿ 5,000 we have spent on 4,000 labor. How much is for 80? ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? 5,000 we have spent for 4,000 hours. How much is for 80? 100, right? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಸೊ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ 3,700 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ಜಾಬ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ? ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆರ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ 4,200. What is your profit, my dear student? Profit is 4,200, 3,700. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 500. Easy, right? Bacho, is that clear? So yeah, if there is anything, let me know. Definitely, guys. ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ I'll take some more problems. ಇವತ್ತು ಈಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And from tomorrow onwards, my dear student. Hi, Aftab. How are you, beta? So, guys, we have solved sufficient problem, I guess. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭಾಳ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಬಚ್ಚೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಟ್ 8:30 ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ 7:30, 8:30ಗೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳಿಲೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಕವರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಟುಡೇ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆಪ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್ 7:30 ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಏನ್ ಸರ್ ಚಾಪ್ಟರ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. 8:30 ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು ಬಿಕಾಮ್ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಈಗ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಈ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. 5:30 ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? 7:30 ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, 8:30 ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. And very soon ITR classes I'll be engaging at around, because right now I'm little busy for second PUC, but early afternoon around 3:30 ಗೆ, not 2:30, 3:30 PM ITR classes ತಗೋತೀನಿ. ITR. All right bachcho, okay, thank you for joining, and join me at 7:30 for income tax and 8:30 at management accounting. Okay बच्चों, जॉब कॉस्टिंग इಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಲ್ಲ. Sufficient problem, I guess we have solved sufficient problem. We have solved many problems on it, right my dear student? ಇದು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes, I'll be sharing this print out to you. What I want is that guys, syllabus ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ process costing is also lengthy ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು exam, nearby exams, definitely I'll do the revision whole thing, not in the YouTube. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ with homework. I'm sending the homework now. Please do it. Bye bye.